Hello children, good morning. Welcome to Mahila Samaja online classes. Subject EVS, topic Go Green Plant Kingdom. In this lesson, we learn about Plant Kingdom Part 1. We have learned about all things found in this world is divided into two, living things and non-living things. So these living things are again classified into two, plants and animals. So human beings are considered as animal kingdom. Human beings are the part of animal kingdom as our ancestors were apes. So they were apes, so they are considered to the animal kingdom. So trees are largest living things on the earth, and they live longer than any other animal. So any other animal, all the animals have a limited span of lifetime, but trees live for a longer time. They are found in almost all parts of the world. They are different shapes and sizes. So all the trees are of different shapes and sizes. They are not all of same size. Plants. So as I told you, plants are living things. They have certain parts that make them unique. Unique ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ separate ಆಗಿ. So they have roots. They have stem or trunk. They have leaves. They have flowers. They have fruits and seeds. So now children, let us learn these certain parts of the plants one by one. First one, roots. So plants have roots which spread through the soil and hold them firmly to the ground. Nodi picture ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? So in that you can see the roots are hold inside the ground. They hold the plants inside the ground. They mostly grow under the ground. Roots every time you can find under the ground. They do not go in search for food. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದ್ರ plants they move in search of food? No. They spend their entire life rooted in one place. ಒಂದೇ place ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. And roots prevent plants from being blown away by strong winds. Strong winds blow ಆದಾಗ ಅದು ಟ್ರೀಸ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So next one, root hairs. Root hairs are tiny things which grow from the main root. ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಟೈನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು, ಓಕೆನಾ? ದೇ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ absorbs water and mineral salts from the soil and carry them to the stem. So what is the work of the root hairs? The root hairs, they absorb the water underground ನೀರಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, plus mineral salts from the ground and they carry them to the stem. That is the work of the root hairs. Now let us know about types of roots. There are two types of roots, taproot and fibrous root. So you can see in the picture the difference, taproot and the fibrous roots. Fibrous roots ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ and then the branches will be there. So let us learn about them now. So first one, tap roots. So plants like rose, shoe flower, neem and mango are tap roots. They have tap roots. So tap roots grow deeper into the ground. So ground ಒಳಗಡೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. It has one main root and many small
branch roots. You can see in the picture one main root will be there and many smaller roots, branches irutte adralle. A taproot can be fleshy like a turnip. Turnip alna kanstadalva, fleshy like turnip, or woody like the tree. Woody like roots of the tree. So this is about the taproots. Next one is fibrous roots. So you can see in the picture the trees or the plants like grass, sugarcane, sunflower, wheat, rice, they all have fibrous roots. So fibrous roots, there is no main root. Il main root ante enu iralla. There is a network of long and thin roots which spread out throughout the top layer of the soil. ನೋಡಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಾಗಿ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಫುಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ತಿನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಡೀಪ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. Next one is storage roots. So storage roots, many plants use their roots to store food. As a result, the roots grow thick. So some plants, what they do, they store all their food in the roots. So ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, roots ತುಂಬ ದಪ್ಪಾಗಿ thickಾಗಿ grow ಆಗುತ್ತೆ. And those are called as storage foods. For example, carrot, radish, parsley and turnip. All these are storage roots. Next one is aerial roots. So as you know that roots grow below the ground, right, or under the ground. But some roots grow above the ground. Some roots grow above the ground. They are called as aerial roots. Can you see there in the picture? Nodi, ground ಮೇಲೆ roots ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವು ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So those are called as aerial roots. They give ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರೀಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ದ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್. Next one, stem. You can see in the picture, here the stem. The roots, you can see in the picture, the roots, the leaves and flowers of a plant. Okay, all these things of a plant are all joined together by a stem. So you can see in the picture, the leaves, the stem, the flowers, the roots, they all are joined together. Yes or no, children? By a stem. It grows thicker as the plant grows taller. Plant ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, as it grows the stem also grows. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತೀರಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸೈಜು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ವಾ. It also increases, right? In the same way, as the plant grows taller, they become thicker and thicker. Next one, stem. Food and water travel up and down from the stem to reach all parts of the plant. See there in the picture, what happens? The plants absorb minerals and water from the soil. In the water ಮತ್ತೆ minerals it just takes off, which then carry to the leafy shoots. And the ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, through the roots it just moves through stem to all the parts of the plant. So food and water travels up and down, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, from the stem to reach all the parts of the plant. The stem usually pushes upwards towards the light ಕಡೆನೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಲೀವ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಬೀಳೋ ಥರ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫೇಸಸ್ ಟು ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. So in stem you can have different shapes also. Stems can be of round shape. Most of them have round stem, but some stems are square and ridged. The size of the stem depends upon the plant. The size of the stem depends upon the
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಮ್ ತಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಸ್ಟೆಂಪು ಇರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೆಮ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೀವ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದೇ ಸಪೋರ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೈಜ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ the tall plant has thick stem. Tall plant has thick stem and the tree stem is called as a trunk. Okay, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ವಾ, it is called as a trunk. So stem and trunk both are one and the same, but tree stem is called as a trunk. Next one, shrubs. So like lilac, hibiscus, golden flower, all these shrubs have narrow and woody stem. ನೋಡಿ ಶ್ರಬ್ಸ್ದು ಸ್ಟೆಂಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ಡಿ. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇದಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್, ವೀಟ್, ಮಿಂಟ್, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್. ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್. ದೇ ನೀಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. Climbers need support. Okay, they do not have more thick stems. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ರೀಪ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೇ ಹರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ಆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೇ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಮ್ಸು ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಈಟ್ ದೆಮ್, ಲೈಕ್ ಪೊಟೇಟೋಸ್, garlic and ginger. So all these are found below the ground and they are called as modified stem. Now okay children, you have learnt about the living things divided into two, plants and animals, and human beings are the part of the animal. So now just we'll focus on what all we have learnt. So first, living things are divided into two, plants and animals, and human beings belong to the animal kingdom. So in these plants, they have a unique characteristics like leaves, stem, flowers, roots and fruits. So first one, roots. So roots, they just hold firmly the plant under the ground. In these roots, we have two types, tap roots and fibrous roots. So stem, next one, stem, they are in different sizes like round shape stem, square or ridge shape, and the more thick or tree's trunk, stem is called as trunk. So now children, you have I hope you have understood the lesson, and just now write this home assignment and send to the group. So first one is name the parts of the plant. So you name the parts of the plants. The parts of the plant are leaf, stem, roots, flowers, fruits and seeds. Next one, name the two types of roots. So name the two types of roots, tap roots and fibrous roots. Tap roots and fibrous roots. The third one, the stem of a tree is called dash. The stem of a tree is called dash, trunk. So I hope you have understood. Just try this home assignment and send to the group. Thank you.